a lot of risks. Yeah, because business actually needs a lot of risk. Sure. Yeah. So without risk, you can't able to succeed in business. All right, thank you so much for calling right there from Bakote. So wax na ko danga risks te yow risks nga jël bam la laan foofu noonu soo ñu jekkali rek ma bëgg a xam lan moo go wrong. waaw li go wrong mooy comme ni ma la ko waxee lijjante naa fi ma war a mun a amee xaalis am naa fa xaalis mooy the youth empowerment project tabax naa ci gaal yóbbu gaal gi si tefes gi gaal gi lim ma liggéeyal the first 1 month agut ko sax daan na indi loo xam ne man toogoon naa yaakaar ne in 2 months time li ma yeb jox dinaa leen ko delloo ba man dinaa ci am ay gaali gaal waaye dream boobu noonu dañ ma ko feyal muy gars yi dañoo dem géej am jën dem teer Kafountine Kartong wala Bakaw jaay jën bi di ma indil ay 6 keesi jën ay 4 keesi jën te essence bi ma leen a jox rek $20,000 sax yéenay dafa tuuti understand nga so ma nekk ci loolu waxtaan si ak ay nit won leen ne leen man suma lii pilot project la su feelee dafa mel ni ndaw yu bëri laay soonal lan laa mun a def ba li war a tax yëpp liñ ma jox buñ ci am xanga ñaari xel ne am na num fa demee kooku won ma ne ma fexeel ba nga am investment indi fi ay gaal noonu laa trayé ba jël ay gaal jëlee leen Sénégal gaal gu nekk am naa fa 5 gaal benn gaal gu nekk daf day jël 40 nit yoo xam ne daf leen dee yóbbu géej ma indi ñooñu noonu waaye dafa fekk balaa maa dem Sénégal di indi gaal yi tamit dama waxaa borom Fish Meal Factory won leen ne leen dama war a indi ay gaal ñu won ma ne su gaal yi ñëwee dinañ fi liggéey dinañ am contract ma indi gaal yooyu noonu dream boobu noonu tamit ñu feyal ma ko suma gaal yi dañoo indi jën ñuy jënda si ñeew xam ne duñ ay Gambians maa ngi jégalu bàyya suma because Gambians yaa ngi si biti di fa liggéey si dëkki jàmbur yi di fa am dara kon ku fi ñëw war ngaa mun a xëj ba nga fi am dara waaye yaakaar naa war ngaa mun a bootaale tamit Gambian yi bañ si gis seen bopp dégg te yow sa soo waxee li da nga ko war a wax because ñun def nañ fi ay stories yu bari QTV yi nga xam ne mu ngi wax ne Gambians yi nekkuñ into fishing ñu ne Gambian si nekkuñ into fishing nekkuñ di fish to parce que su jotee korita jot leneen jot jëndu am waaw parce que ñi ko nappa ñëpp dañoo dellu dem julli ji kon ñu fi nekka as niiw ñooñu noonu niñ war a mun a nappee munuñ ko so lan moo tax loolu because encouragement bi nekkut fa xam nga koo may doole Sénégal dañ dooleel seen géej ba nga xam ne ndaw ju nekka tey mun naa jeexal university sax mu ne la damaa dem nappi ji jën because dafa am njëriñ waaye Gambia dangaa drop out grade 9 sax énewloo sa doom wala énewloo sa boppa pour dem nappi ji jën because amul dara doo fa njëriñu gan bi ngay gis mu ñëw benn at ñaari at ñu ne la tabax na état waaye tamit dégg naa fi ne Gambian youth si ñoom tamit dëgëruñ dégg naa ko fi de man waxuma ko de roxee ngi nii de munumaa dem géej waaw waaye foog naa def naa loo xam ne won naa téeméeri góor neen niñ dëgër kon man it am na doole boo xam ne yàlla may na ma ko muy suma pexe mooy sa pexe te ay Gambien waaw waaye man dëgëraay bi maa wax nii mooy ñi nga xam ne dañoo jógee si yeneen dëkk yi ñëw comme ni nga ko waxee dañoo jógee si yeneen dëkk yi ñëw def ko fi tekki fi tabax taax bi nga wax noonu waaye ñun mënuñ koo def lan la man falaa laa waxee nii ba léegi jeyna ba waaye ñooñu si suñ tefes yi sénégalais yi ngay gis ñu jël leen def leen ay agents dooree ko Kartong ñëw ba Sanyang ay Mauritanian ngay gis ñu def leen agents dooree ko Kartong ñëw ba Sanyang doomi Gambian yi luñ ñu éene si tefes yooyu noonu mooy yenu ay keesi jën ñuy wax youth si Gambian yi leen lii ngeen war a mun a def pour tey keesi lu tax duñ ñu jox contracts yooyu noonu comme ay ndawi Gambian ñu njëriñoo si loolu dégg it waaye tamit sénégalais yooyu joxuñ leen contract seen dëkk ñoom it foogul ñu ñëw fi sénégalais yooyu ku dem tey Sénégal waaw because man jaay naa jën dooree ko Ziguinchor ba Dakar waaw amut benn factory boo xam ne dinaa la wax ne maa ngi faa jaay jën te jaaruma si doomi sénégalais jaay jën mu jël commission am si suma xaalis delloo ma man suma boppi xaalis waaw téye ko foofu rek dañ am caller on the line asalaamaaleykum waaleykum salaam ñu ngi laa nuyu waaw na nga def jaama rek so lan nga am pour wax si topic bi tey business la ñoo waxtaane ndaw yi ak business so ma bëgg a xam rek lan nga si bëgg a wax waaw seen programme bi am na solo lool waaw anyway jigéen bi xaw ma Rohi waaw Rohi ba góor gaynde la góor gaynde la de
léegi ma bëgg a xam yow naka nga gisee business ak young people. anyway xam nga suñ problème bi mooy amuñ benn encouragement pour young people yi xam nga li ma miin. waaye wax nañ fi tamit ne young people yi taxawuñ fu ñu war a taxaw ndax yow nangu nga loolu. non. waa baax na jërëjëf nanguma loolu because xam nga. dëgg la ñu ne nit suy raxas sa gannaaw da nga raxas sa biir. waaye su fekkee amuloo kenn kuy raxas sa gannaaw doo mën a raxas sa biir de. baax na jërëjëf thank you so much comme ni nga ko waxee rek moom gaynde la de back in 2019 ñëwoon naa foofu noonu back in 2019 and I saw the vision that you had, what you had in you. The reason lu tax most of the time ma dee indi the opposite side of whatever that you are saying is just pour ñu strike a balance about the entire process. Why Rohi, I'm just wishing you well and looking at you right now, I just feel like you're still strong. And there's a lot that you can do, and there's a lot that you can achieve. Let them save my bad. Yes. Yes, that is true. That is why I'm saying that if you have any form of support to Rohi, and to just want to keep Rohi going, do not hesitate to contact us, and then simply we will just connect you with her, and then you'll be able to support her. Like I mentioned, back in 2019, I went to that farm, and I saw Rohi, and I know the vision that this Rohi that you're seeing in front of you has, what she wants to achieve and all of that. So please, like she mentioned, Ganaram Yange Day, if you have any form of support, please let us know and we'll channel it to her. One final words nga am pour ndawi Gambia. Pour buñ ko yaakaare fen sometimes ñu independent. Waaw ñu gën a góorgóorlu rek. Cause fi mu nekk nii man li ma dal nita ma ko teg. Jëndaloo ma ganaar yoo xam ne des si man rek dama doon indi loo xam ne mun naa koo fiid waaye daf ma won ne ma indil ganaar man dinaa la jëndal fiid ma indi nangami ganaar boobu noonu teg ko si femme bi te munuma leen a jox fiid kon li ma digal suma moromi ndawi Gambia nii mooy ñu gën a góorgóorlu gom suñ boppa teñ bañ a gom suñ loxo càmmoñ si suñ loxo ndeyjoor sax loo jot a am téye ko loo mun def ko te tekki fi bi gaa yi di wax du jógee si ñoom de si ñun la moo jóge ñun ndaw ñi because si biti neexut ñun luñ fa gis ene wuñ kenn pour mu génn dem di fekki loolu noonu because fii laa daan toog 2016 ku ma waxoon yooni gannaaw dama laa ne déedéet bokkoon naa si ñoo xam ne IOM dañ leen dee génnee ñuy dem di sensitize nit ñi pour ñu toog si dëkk bi fii nii waaye bi circonstance ñëwee bi méttee dugga naa ci waaye dellu si waat naa di leen wax ne yoon bii nii du yoon boo xam ne nit war na koo mun a jël because benn fan sax dee mun na cee xëj kon maa ngi leen di ñaan ñu gën a téye si luñ nekk fii nii buñ ko xeeb ñu dooree benn mujjee si junne moo gën bugg a dooree junne nar a dellu si si so maanaam dangaa wax ne business ndanka la so Rohi jërëjëf ñu ngi laa jaajëfal and man dama ko dee wax on You Dialogue all of the time ñun you just don't come to this program once when you called me I was like Rohi this is a follow up we need to follow up on you to know what you're doing and I am praying that the next time you come here you will tell me Jenaba, I am okay with the support of everybody watching out there. Like I mentioned, she deserves it and she needs it because she has the vision. So thank you so much for coming. So we will go for a short break, and in this break we have a back way with Tony as well, venturing into shoemaking. So he will also tell us his experience and his experience as well making shoe in the Gambia, something that is quite not common. So let's take a look at that and we'll be right back. I am the light goddess. Everything I touch turns into light. I am the light at the end of the tunnel, and my technology is the answer. I am the happiness in your life. I keep you connected, and I am Q Power. I am QCell. I am Sunibus. We innovate, others follow. Call 111 for more information.
want it, order for it, and pay quickly using QuickPay on the QMoney platform. With great technology comes ease and convenience. Get a glimpse of what a comfortable life is with QMoney by dialing *323# now. Call 133 for more information. QMoney, Sunyu Kalbe. I am 23 years. Dafa dara mom there was a time fekk maa ngi woon fii nii waaye comme bagu bi moo indi suma dafa dara parce que ama doon tukki daal so bu ma jiyee ko Gambia ma dem Sénégal dem ba Mauritanie si la am foofu problème nag so after si later nag si la retournaat moo ñëwee ba Sénégal mu fekk fa skills ma gis daal ma like ko léegi ma toog foofu noonu nag bees fa di ko jàng suma benn oncle time bu ma jiyee ko fële boobu fekk dama feebaroon sax waaye after si bu ma fekk moom mu ngi woon Dakar léegi bu ma ñëwaatee si moom laa nekkoon nag léegi after mu ne ma léegi kon da ngaa toog fi nga jàng liggéey ma ne ko waa baax na léegi si la ma yóbbu daal mu ne ban liggéey nga bëgg man time boo xamoon sax ne Sénégal dañ te liggéey daal man xamoo ko waaye after si bu ma yóbbu di ma wan nag after si laa gis daal rek ma ne ko man daal laa boobu waaw waaye fekk na time boobu bala ma doon liggéey sax am na sama benn papa dafa doon liggéey affaire yi daal moom tamit so moom tamit si foofu dama nekk si ronam ma wàccee school nii mu ñëw nekk si ronam tuuti ba mu yàgg nag si laa génne foofu noonu nag ma dem si yooni baag yi après si laa doppaat nag ma ñib si waat Sénégal ma mujjee Sénégal parce que mu tane ma feebar foofu ba soona après ma retourne nekkul sax ñu dee indiwaat nit yi ñoo ma indi dafa am benn drive boo xam ne suma papa bu ndaw la sax kooku moo ma indiwaat parce que moom driver truck la daf lay jëlee bagage Sénégal yóbbu foofu noonu so si la join si lif na ma ñib si waat bu ma ñu fee ne sama oncle si la ma ko dugal léegi man dama gis métier bi rek ma buggal ko sama bopp loolu di boobu maa ngi nekk xale bu ndaw nag yàgg naa foofu trop parce que def naa ko 8 years maa ngi si mbiri daal rek waaw di si gëstu daal waaw daala bi daalay dama lay liggéey baag parce que création leen wax parce que dama toog ba daala sax fu ma jéenee Sénégal sax li ma jotoon a jàng naa fa trop dafa def ADS moom jàng naa fa waaye moo jiyee ko foofu noonu tamit dama ñib si waat fii ba ma ñib si fekk skills dafa toonaat léegi ma gis yeneen yi jiinaat gars yi di ñuy créer man tamit ne xaaral man tamit commencé créer si laa jël baag di ko boole ak piis di ko liggéey nit ñi di jël marakis boole ko ak piis ñu sol xaftaana mu duro ak moom baag tamit di seen tig ba si belto sax yëpp dama ko dee mën a liggéey ak piis yi yëpp man daal xam-xam bi téye ko amul ma benn njëriñ su ma ko jëlee tamit téye ko su ma dee tey perte na amul benn njëriñ xam-xam bi su ma ko jàngee ba pare ma dee dem ay yóbbu suul ma rek jeex na anam li ma toog fa ne yow soo na ko jàng amul njëriñ waaye yàlla mu ne ku jàng benn mbir ba pare nga jël ko di ko jàngale loolu noonu rek kooku noonu tamit su ko jàngee jàngal ko keneen di si dundal ay njabootam loolu yàgg na ci abo boo xamante ne réew waaw so ñun li ñu jot a am si loolu lañ bëgg a jàngal xale yi ñun tamit ñoom ñëpp daal ñu njëriñu si daal man daal moom bëgg naa daal bala maay dee moom ma jël xam-xam ji tasaare ko fii si Gambie bi tout ñëpp jëriñoo ko daal waaw loolu daal bëgg naa ko trop.
welcome back from that break. If you're just tuning in, you're watching QTV Youth Dialogue, and quite inspirational there, quite inspirational story there, from a backway returnee to a shoemaker. We all know shoemaking is more common in Senegal, and now we have someone doing it in the Gambia. Let us support our young people, and when we support them, then they will get to stay and do it big. So because we're talking about business, it is important that we get to bring in somebody who has the ethics as well as the know-how in relation to guiding young people who want to venture into business. So I'm joined by Startup Incubators, Mohamed Danso. Thank you so much for joining us. It's a pleasure to be here, Geneva. Thank you for having me. So like I mentioned, it is important that you are here to give tips to young people. You've just heard the story of Rohi Ba. Rohi, you saw the video back in 2019, just to show you Youth Dialogue has been there. We have been there. And that video shows that she has been trying. She wanted to try. She wanted to do it big. But unfortunately, it was impossible. So today, if I gave you Rohi to coach, what is the first thing that you're going to tell her? So, Geneva, I think I've known Rohi way back. Okay. When she actually started her business. We had a couple of interactions. If I were to coach Rohi today, I think the fundamental problem with Rohi and the likes of Rohi, it's the way they conceive their ideas. Okay. It's one thing to have an idea, but it's also one thing to know how really you want to go about the idea. In the Gambia, we have a lot of Me Too businesses. Just because Geneva is doing fashion and design, I want to go into fashion and design. Let me start with a story. I happen to know of an old woman who lives around my area in Tipakunda. This woman sells pancake dugub, all right? This woman will wake up very early in the morning. If you come to the market as early as 7:30, the woman is in the market selling pancake dugub. Students will come. People that are actually going to work will come, park their vehicles, and then buy $50, $60 worth of pancake on daily basis. But at 11:30 in the morning, this woman is off the market. Okay. All of a sudden, another woman joined her. She was also selling competition. But she was selling pancake foreign. Okay. All right? Couple of months down the line, another woman joined in again. That one was blending foreign and pancake. Okay. But still, because sometimes when I go to work very early in the morning before I come back to my house, life of an entrepreneur, it's already very late in the night. And I will still come back at night, meet these other two women competing, whilst the old woman will leave the market as early as 11:30 or 12 in the day. All right? 2 months down the line, they all disappeared. So whilst that was happening, I will pass by sometimes and frequently buy pancake from all of them. Okay. So when they disappeared, one day just tried to understand what really transpired. I broke up a conversation with the old woman, and this was what I told her. I was like, yeah, boy, you're sering. She looked at me and laughed and said, "Dom, billahi du sering. Man lutah ma duga si business. Dafa ute lutah ñi ñu duga si business." You know, and that for me really makes so much sense. And she went on to say, ñi dañ dee gis xale yu ndaw yu bëri dee ñoo fii di jënd pancake ñu gis yi borom moto di ñoo paak jënd pancake ñu foog ne xaalis bu bëri moo fi nekka waaye bu ñu gisutee xaalis bi rek gaa yi paak yu ndaw dem so mu ne ma ne man soo gisee ma dugga si lii because dama gis ne ñu bëri especially working class mothers and parents, they don't have time to make breakfast for their children when they're going to school. And that hot pancake in the morning is a quick snack for anyone to just grab and go your way. That was why she started the business. But the other two, they had a different notion. And this old woman has a vision. And she has her why. She has her reason of starting the business. And this is where most young people get it wrong. Okay. Because you cannot put the cart before the horse. Okay. You have to put the horse before the cart. But if you just want to get into business just because someone is doing business or because someone told you about a particular business that is thriving, it doesn't work that way. You first need to find out a niche or a need in the market. What is that thing that people need? Or what is the problem that you want to solve? If you find out the need, you find out the problem, you have to assess the problem. Is there a market for it? Okay. How big is the market? Until you have that right product market fit, you don't have to go that big. Okay, so yang ma wax ne market research dafa am solo because Rohi si bopam bim fi taxawé wax na dara lu am solo mu ne mom légui lu mo digal ndaw yi moy nga doré bena nga dem 100 them 1,000. So the family, the market research is important. It is the key because everything else you are putting out there in the market is for the people in the market. Okay. So you have to make sure the right product market fit is really key. Wow. And that is the bedrock of the entire concept of starting your business. So in doing that, you have to segment your market. You have to know first what do the people need. Okay. Lala nit ñi soxla.
naka lañ ko soxlayee, who is actually offering that or providing that, naka la ko nekk di provide, you know, what are the gaps, and then you try to fit yourself in there. But until and unless you do that, it will be very hard for you to get into that market and try to penetrate into and make sales. So I want this to be a little bit practical. Let's say tey man dama bëgg a door business poultry. Understand nga? Keneen mu ngi bëgg a door business fishing. Yow ñooñu fan nga leen di wax ñu dooree? First thing first, go back to the people. Comme ni nga ko waxee woon. Comme ni ma ko waxee woon. Go back to the people. Understand, because it's just like mburu. All right? Everyone else wants to eat bread. Dan so dafa mel ni ñu ngi am koola rek. Hopefully kii sax dinañu mën a gën a yokkal tips. Asalaamaaleykum. waaleykum asalaam. ñu ngi laa dalal si programme bi. jërëjëf Jeynaba seen programme bi rafet na lool. jërëjëf. Yeah, I'm really interested. Thank you so much. So ma bëggoon a xam rek ndax yaa ngi si business. Yeah, line bi clear out bu baax nga ne yaa ngi si business ban business ngay def. Animal husbandry. Okay, animal husbandry. Yeah. So animal husbandry bi naka nga ko gisee. Yeah, it's doing fine. Why dama bëggoon a contribute si sister bu jógee foofu noonu. Because the gentleman is saying something very important. Business, I mean, it's not about seeing somebody doing business, so you just jump up and you will be like Alice in Wonderland. So it's like you having the passion of what you want to do, but you don't just also jump into whatever. So even what you want to do, before you start something, do a thorough research on it. That's first step, because opportunity seeking is key. You know, when you see seek opportunities, then you will know what to do next. Okay. So luma bëggoon a digal Jeynaba mooy Rohi ba waaw. I don't know whether it's Jeynaba the Ba lady. Rohi waaw. Rohi, yes. So it's not about externalizing too much. Okay. Okay, I mean, you take personal responsibility. Okay. Government creates the enabling environment, but then when it is working well, realize that you are the one doing X, Y, Z, that's why it's working well for you. But if it goes wrong too, find out what is going wrong. What am I not doing right? Where should I adjust? Then in answering those questions, that will help you. But if you just like, I mean, they did not help me, they killed my dream and all that, so successful entrepreneurs don't, I mean, externalize, they internalize. Okay. They take the personal responsibility. That will help you a lot. Once you realize that it is my responsibility to make it work, then whether somebody comes to your aid or not, you will be able to push and you will be there. So in that, if somebody comes and gives you a helping hand, that will just boost whatever you are doing. So I don't want to take all of your time. Thank you so much. Thank you for that. Very interesting. Thank you. But that doesn't mean Rohi should not be supported, right? Yes. Yeah, I don't know whether you've done Empathic training. Okay. At Empathic? Yes. Yeah. So hopefully after this program, you just give us a call and then, you know, invite her there and have a session with her, hopefully. That will help. Yes, we will do that. Please leave your number with the technicians. We appreciate you. Thank you. Don't hang up. Just give your number to the technicians. We'll pick it up from there and give you a call. Yes. So he just made my work here very easy. Okay. You don't have to externalize things. And in fact, for a person, I would not advise any investor to invest into anybody's business if the person have never tried anything. Okay. You have to learn how to try on your own. You have to start with the little things you have. You see, if you are a startup, you have to get into the market fast. Okay. All right? You have to fail fast, you have to learn fast, and you have to pick up your stuff, and then you grow fast. Okay. Now, that is the only way you can actually start attracting people to, you know, to come and invest in your money, to have support from external support from elsewhere. Now, with Rohi's case and with other entrepreneurs that we've been supporting, now market research is one key fundamental thing. Now when you get the right product market fit, the next thing you need to do is to make sure you have the right
processes in place. But in fact, before you have the right processes in place, you have to make sure you analyze the risks involved. And what are the risk mitigation strategies that you need to put in place. Just so if particular risks come up, you already have a backup plan on how you need to go about that. The other thing is consistency is key. Consistency is key. Today you cannot be a vegetable seller. Tomorrow you are into honey production. The day after tomorrow you are into fashion. People need to know you for something. The only way that you can actually position yourself in the market and be able to make sales is to make sure you understand what the customers need and exactly deliver what they need. You have to make sure you're able to deliver that value. Now you always have to ask yourself, why do I even drink water? Why do I do X, Y, and Z? It's because of the value in it. But if that value, if you produce something and you put it in the market out there and it doesn't have any value for people, you know, they would not buy it. It doesn't matter how good or attractive your product is. If it doesn't solve a problem for the customers, if it doesn't have any value for them, they don't need it. All right. So thank you so much for joining us. I'm afraid due to time constraints, we might have to let you go. But man tay attach na Rohi si yow. Buga na nga tiyel ma loxo Rohi bi. Startup incubator. Man malen ko wax. Ngeen tiyel ma loxom bi. Change everything. I want you guys to change everything. There must be a story. Story fok mo am. Things will go wrong and fok ñu try, ñu dimbale, ñu change narrative bi. So I am just calling on people. Thank God somebody from Empathech called. Wax na ne lii. Dinañ jël number bi dinañ ko call moom tamit dinañ jël Rohi jox ko jox nañ ko startup incubator. Thumbs up to Neddy. We are calling on more institutions to support. In as much as he gave tips as to not to externalize, you have to internalize. But sometimes some of these problems do happen. And then when they happen, you can use it as a case study. You can use Rohi as a case study. And then it can be improved on. Yes, thank you so much, Mohammed Danso, for coming. We really appreciate your time. Rohi, thank you so much for coming on the program and sharing your story. My outfit is provided by Rugis Creation. Oh, wow. Yes, so thank you so much, Rugis Creation, for this beautiful outfit. She's right there in Serekunda. Go visit her. Get something as nice as this or even better. Sehtijan, gisuma suma outfit, but wow, mashallah. Thank you so much. So till I come your way next week with another group of young people doing extremely well across the country. Bye for now.